Vatican City is a sovereign nation that was formally created in 1929 with the signing of the Lateran Treaties. The treaties ended centuries of popes and kings fighting for territory. Today, Vatican City State is the smallest sovereign state on Earth, with an area of just 44 kilometers. Despite its size, it runs just like any other independent country, something that makes most people curious. There are a few basic services that every nation needs, no matter what its size. Some sort of law enforcement unit, a basic communication network, a way to look after its infrastructure and assets, and an organization to look after the well-being of its citizens. Vatican City has all of those. The Swiss Guards immediately spring to mind as the Vatican's law enforcement unit. As their name implies, they're charged with guarding the Vatican and the Pope. They stand at the entrances to the Apostolic Palace, the Secretariat of State, and the different loggias of the Apostolic Palace and various papal offices. But their role is largely ceremonial. The group that can be considered the Vatican Police Department is the Gendarmeria Vaticana. In 1816, in the wake of the French Revolution, the Napoleonic Wars, and the dissolution of the Holy Roman Empire, the Congress of Vienna created a new political map of Europe. The Congress returned the Papal States to the Pope, with the exception of Avignon. The Pope now needed a way to protect his state, and not just himself. So he created a police force. But by 1970, when Pope Paul VI did a complete overhaul of the papal household, there were a whole slew of parallel police orders serving the papal household. The Noble Guards were volunteers from noble Roman families who guarded the Pope. They appeared in public only when the Pope was in public and accompanied him on his daily walk in the gardens. The Noble Guards also had the task of delivering the cardinalatial red hat to newly created cardinals who lived outside Vatican territory. The Palatine Guard was also made up of Roman citizens. They guarded Vatican territory, and during wartime it was the Palatine Guards who did watch duty. There was a medical division of the Palatine Guard, and some of the members of that medical division still serve the Vatican today, although in a very different way. Dunque, io entrai nel 1943 nella Guardia Palatina. Entrai perché ero ricercato dai tedeschi e quindi il Santo Padre mi accolse qua nella Guardia Palatina con la qualifica di infermiere e tenevo l'infermeria della Guardia Palatina. Erano circa 700 uomini che controllavano tutte le mura del Vaticano durante la guerra. Però oltre all'infermiere facevo anche la sentinella, tant'è vero che se lei passa davanti alla stazione ferroviaria qui della stazione, vedrà che la facciata è tutta bucata, c'è tutta una serie di buchi. Ecco, è stato un mitragliamento della stazione ferroviaria proprio nel momento in cui ero di sentinella in quel posto. E mi sono salvato nascondendomi dietro a una porta. Fu un mitragliamento strano avvenuto di notte. Poi dopo sono diventato ufficiale dell'esercito pontificio e quando si liberò il posto da ufficiale medico, divenni ufficiale medico della Guardia Palatina. E lì fondammo un'associazione, in sede della Guardia Palatina fondammo un circolo di San Pietro, un circolo di assistenza ai poveri della zona. For all intents and purposes, the Vatican Gendarme is, today, Vatican City State's national police force. They control the borders, or the entrance gates to Vatican City, except for the entrances to St. Peter's Square. The Vatican Gendarme also enforce traffic laws, carry out standard administrative police functions, provide security detail to the Pope both in Vatican City and abroad, and they investigate crimes. There are two possible courses of action. The Vatican police can investigate the crime and then hand the accused over to the Italian police. Alternatively, the Vatican tribunal can decide to prosecute the accused itself.
In this case, the Vatican police investigate and present their findings to the Vatican Tribunal, and a criminal trial begins. This is another source of curiosity. The Vatican does indeed have a criminal code of law. It uses the Italian Penal Code of 1889, the criminal code that was in effect when the Lateran Pacts were signed. The Vatican police also have a few jail cells, just in case. However, both the jail cells and the criminal code are rarely used. Since the Lateran Treaty was signed, police have had to investigate one murder, an enviable record. Usually the Vatican police have to deal with pickpocketing, traffic violations, and people trying to gain access to restricted areas. Once the Vatican was recognized as a sovereign nation, it couldn't rely on Italy for its basic services. That would defeat the purpose of being declared a sovereign state. The Holy See now needed an independent channel to get correspondence from the Holy Father to other parts of the world and to receive such correspondence. Thus, the Vatican Postal Service was born. Allora, le poste vaticane nascono nel 1929, quando, a seguito della firma dei patti lateranensi fra lo Stato Pontificio e il Regno d'Italia, si è creata la necessità di istituire una serie di servizi e di attività di ausilio all'attività del Santo Padre, in modo che lui potesse esercitare la sua attività pastorale a favore della Chiesa in tutto il mondo in modo libero e autonomo. Vatican Post is just like any other postal service, complete with an office where clients can walk up and have their mail weighed, stamped, and collected, and postal workers who figure out how to get the mail where it needs to go. L'organizzazione è quella tipica di un qualsiasi ufficio postale o posta di un qualsiasi altro paese del mondo. In fact, the Vatican Post Office does everything any other post office does, perhaps just on a slightly different scale. Postmen collect mail from the yellow mailboxes in Vatican City and St. Peter's Square twice a day. It's taken to a central processing center where Vatican postal workers cancel the stamp and sort the mail according to its destination. If it's going to a recipient within Vatican City, it gets put into a mail bag, just like one you might see anywhere else, and then it's hand-delivered to its final destination. The main difference is the stamps are canceled by hand instead of by giant machines, and the mail is sorted by hand by 2 or 3 workers. Noi abbiamo, oltre a questo ufficio che è il quartier generale e anche l'ufficio dove arriva, dove mandiamo la posta in Italia o negli altri paesi del mondo, abbiamo poi 2 uffici in piazza San Pietro e uno ai Musei Vaticani per coprire il territorio. E altra che ne so, caratteristica è che noi effettuiamo il servizio sia di consegna che di ritiro della posta anche nelle zone extraterritoriali. Maybe it's because of that reduced scale that for a long time the Vatican Post Office was considered one of the best in the world. Many Romans and foreigners living here would use Vatican Post for all their outgoing mail. Today, with the privatization of many postal services, others have managed to get on par with Poste Vaticana's record. But as one would expect, Poste Vaticana's director is humble about the department's record. Allora, non sappiamo se siamo migliori o peggiori di altre amministrazioni postali. Noi diciamo la nostra attività è organizzata in modo che tutto quello che viene depositato nelle nostre cassette postali entro un certo orario venga lavorato. Quindi noi sia per quanto riguarda la corrispondenza in arrivo, quindi quella che dall'estero viene in Vaticano o viceversa, cerchiamo di evitare di avere giacenze e normalmente ce la facciamo. Some other things have changed for the post office too. New technology has created competition for traditional mail services, and Vatican Post has felt that change just as much as other postal services. In questi ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio, l'entità della posta turistica, quindi delle cartoline che i turisti quando vengono a visitare la Basilica o i Musei Vaticani inviano, tende a diminuire, perché è proprio cambiato
la mentalità, i costumi delle persone. Quindi come posta, nel senso di posta tradizionale, noi abbiamo risentito e stiamo risentendo ancora molto l'avvento delle nuove tecnologie. Se prima un turista, diciamo 20 anni fa, entrava e acquistava 20 cartoline per mandarli a tutti, adesso normalmente ne acquista 2, 3 per mandarli ai familiari, di solito o più anziani o quelle persone che non c'è la confidenza magari di mandare la fotografia e l'SMS. Vatican City has just over 800 residents, and for most of those residents, the Holy See provides housing and offices on Vatican territory. Those apartments and offices need to be furnished, and shipping personal belongings in from abroad isn't always possible. The Vatican Floreria provides all the furnishings a new Vatican resident needs to turn an empty Vatican apartment into a home. The head of the Floreria, Paolo Sagretti, an engineer by training, has the task of helping new Vatican residents, bishops and clergy, furnish their apartments. It's an art form, trying to understand the newcomers' tastes and matching that with the furniture housed in the various storage warehouses, then tweaking the pieces to make them just right for their new owner. The furniture is free of charge, but the new resident pays for any refurbishing, and fairly often the chosen furniture needs some form of restoration. A small team of artisans spends their days in the Floreria's gilding lab, restoring gold-gilded furnishings. The lab is currently working on restoring gilded frames that belong to the Vatican museums. The process is slow and methodical because when working with gold leaf, there is no room for error. Because it is tissue thin, gold leaf disintegrates on contact with the oils from human skin. The master gilder uses special tools to handle the gold leaf and takes great care to avoid touching the sheet or the knife used to handle it. A natural hair brush is used to handle the gold leaf. A gentle breath of air helps it stick to the surface being restored, and once a section is covered in gold, it's lacquered and special gemstones are used to draw out the gold's natural shine. Another craftsman then applies a special lacquer to help the newly restored surface appear all one color so that no one can tell any work has been done. The gilding department also keeps the furniture used during papal liturgies in top shape. Just around the corner from the gilding lab and the woodworking labs is the tapestries department. Staffed by 2 religious sisters and a laywoman, this little department with a warehouse full of fabrics takes care of anything and everything to do with fabric, from making papal curtains to reupholstering old furnitures for a new resident, to preparing the cushions and kneelers the Pope uses during liturgies, and then delivering them at just the right moment. There are about 40 papal liturgies and services at St. Peter's per year. Attending one or watching on TV, it looks like everything is just exactly where it should be. That takes work, of course, and it's the Floreria that's in charge of setting up and taking down for papal liturgies. A team of 12 men set up about 8,000 chairs in St. Peter's basilicas for papal masses, or about 30,000 chairs for masses in St. Peter's Square. The team also sets up everything the celebrant and concelebrants need for the Mass. Even though it's a state, Vatican City is still the head of the Universal Church, and as such has to live out the commandments and principles of our faith. The St. Martha Dispensary is a pediatric clinic run by the Sisters of St. Vincent de Paul within Vatican City. It was established in 1921 by Dula Ray Drake, a New York woman who founded the American Free Milk and Relief for Italy Society. After World War I, there was a severe shortage of dairy cows in Italy,
coupled with post-war poverty, and milk was especially hard to come by. The American Free Milk Organization bought and shipped powdered milk to Rome to be distributed to poor families with young children. However, the organization needed a distribution center to help the milk get to the families who need it. Drake wrote to Pope Benedict XV asking for a space at the Vatican to use as a distribution point. Il Papa disse: è bellissimo questo gesto perché è un segno concreto a domande concrete, insomma, no? E quindi si cominciò così, in poche parole, con la distribuzione del latte, un po' di viveri, così. Poi man mano il Papa aveva affidato quest'opera alle Figlie della Carità, cioè alla mia comunità, che abbiamo come carisma proprio il servizio ai poveri, e quindi cominciò così. Poi dopo, man mano, ci sono state altre esigenze, altre opportunità, tutti i papi hanno continuato quest'opera, fino al nostro Papa Benedetto XVI, che trova non soltanto molto buona questa iniziativa, ma l'ha incrementata con tanti altri servizi. Noi offriamo al bambino, ripeto, tutti i generi di prima necessità, cominciate dal pannolino, al latte, alle medicine se ce n'è bisogno. Il dottore scrive le ricette, noi firmiamo e poi dal FAS, c'è la farmacia del Vaticano, ricevono tutto e poi noi paghiamo, quindi il dispensario si assume l'onere di pagare medicine, latte, pannolini, pappe omogenizzate e tutto quanto. In più offriamo gli alimenti del banco alimentare che ci vengono dati mensilmente. When a family comes to St. Martha's, they don't just receive medical care. They join a community that assists and accompanies them through their struggles. That community is made up in part by a team of volunteer doctors. Quindi abbiamo uno staff di medici qui, una trentina di dottori, tutti volontari, e più o meno un numero di una ventina di volontari, diciamo liberi così, coppie o meno, che vengono a dare una mano per queste famiglie che attualmente abbiamo conteggiato proprio giorni fa per il giornalino, sono 481. Io sono un medico oculista, prevalentemente attività istituzionale. Sono stato apicale in ospedale qui a Roma. Faccio attività di volontariato qui in Vaticano in un'associazione che prima era la Guardia Palatina d'Onore di Sua Santità. Nel 1971 il corpo è stato sciolto e è nata una organizzazione che si chiama Associazione di San Pietro e Paolo, che ha scopi umanitari di assistenza, sorveglianza nella Basilica di San Pietro, e io faccio parte del corpo medico che dà assistenza e sorveglianza ai pellegrini. Questo da tanti anni. Poi è nato questa organizzazione prevalentemente a uso, diciamo, pediatrico come dispensario, e da 3-4 anni si è organizzato un servizio polispecialistico, compresa anche la mia specialità. Sono ginecologa, sono qua ormai da quasi 4 anni e svolgo questa attività 2 volte al mese all'incirca. Mi alterno con un altro collega ginecologo, anche lui, che sta qui da un po' più di tempo rispetto a me, e svolgiamo insieme l'attività di controllo ginecologico sulle donne, seguiamo le gravidanze delle pazienti che affluiscono al centro e seguiamo un po' anche i loro bimbi, insomma, in accordo col pediatra. Col passare degli anni, ho avuto occasione di conoscere la suora che dirigeva questo piccolo consultorio, e allora dissi, beh, diamogli una mano, e venni a dargli una mano, e sono stato il primo che gli ho dato una mano più di 30 anni fa. Insomma. Poco a poco siamo cresciuti, poi la Guardia Palatina nel 1970 è stata sciolta ed è nata un'associazione con gli ex appartenenti alla Guardia Palatina che si chiama Associazione San Pietro e San Paolo.
In questa associazione ci sono adesso parecchi medici, allora io li ho convinti, in parte, a venire a lavorare qui con le suore di Santa Marta. Ed ecco che allora abbiamo l'oculista, il pediatra, il dentista. Il primo dentista è stato mio figlio e cominciammo con una sedia di legno e guardavamo i malati e poi per fare gli interventi più importanti li mandavamo altrove. Poi il Santo Padre ci ha regalato questo magnifico riunito odontoiatrico con apparecchio radiografico e da allora i dentisti, oltre a mio figlio, sono diventati 5. E io qui faccio lavoro. Prima, quando ero il primo medico venuto qua, facevo un po' anche di pediatria, eccetera. E adesso, siccome ci sono i pediatri del Bambino Gesù, io faccio la medicina interna. Questo è l'obiettivo primario, noi dobbiamo comunque testimoniare con la vita, ecco, che crediamo in certi valori, crediamo soprattutto nella famiglia e cerchiamo di inculcare nelle persone che vengono da noi, tante volte famiglie disagiate, famiglie divise, ragazze lasciate, abbandonate, eccetera, questo calore, no? Con la nostra testimonianza prima di tutto e poi se non c'è questa relazione armoniosa non si può lavorare. From postal services to furniture storage to medical facilities, Vatican City is just like any other state, and yet totally different. That's it for Catholic Focus. If you have any questions or comments, email us at focus@saltandlighttv.org.